Hello dear students of second prep. Let's go to start our episode today as we have to know some information about what we will do at the end of this term, especially at the end of this year. But firstly, we will talk about some precautions from virus corona and how can we protect ourselves from this virus. Firstly, we should take some precautions. How can we deal with this situation? طبعا number one, don't use any tools, even tools of your father, mother, sister, brother and something like that. يعني كل واحد يستخدم أدواته الشخصية فقط لا غير. As cups or glasses, towel, الفوط بتاعتنا، حاجاتنا طبعا بتبقى يعني each one has its أو his special tools. دي number one. Number two, try to use gloves. أنا استخدم gloves as possible as you can use it. إن أنا استخدمها على قد ما أقدر. طبعا washing hand regularly. يعني touch any surface is very dangerous because these surfaces may ربنا ما يقدرش طبعا حاجة زي كده may contains طبعا this virus. طبعا كلمة كورونا أو COVID-19 هي as تعتبر اختصار لكلمة كورونا فيروس disease 19. طبعا the code of this virus لأن الكورونا virus is large family في أكتر من نوع. طبعا the last one أو category of this virus is called COVID-19. قلنا كو يعني كورونا، فيد يعني جاء من VI اللي هي فيروس، دي اللي هي disease. طبعا ده firstly in this at the beginning of this episode. طبعا as we wish to طبعا قلنا ال precautions, washing your hands, hygiene طبعا, gloves as you can, mask طبعا to protect your nose, your mouth, and keep distance or space between you and next person at least 1 meter. يعني حاول أبعد عن الشخص اللي قدامي. طبعا no shake hand, no hugging. يعني ما فيش، بلاش أن أنا أحضن قدامي أو أسلم عليه. no any physical contact with another person. طبعا زي ما قلنا even this person is from أو belongs to your family. حتى لو واحد من أفراد العيلة to protect ourselves from this virus. The second point in this episode, how can we deal with the situation, new way of examination. طبعا not with the old style ان احنا we have second term exam, give reason, scientific term, something like that. But firstly we should know how can we deal. طبعا in this term we have a new style of evaluation. طريقة جديدة للتقييم. which means معناها ايه؟ ان انا عندي research ابحاث. These research belonging to the syllabus as subjects. يعني for example if we talk about مثلا water is a material. We can make a research about water belong to مثلا العربي. يبقى I will make مثلا a paragraph أو أكتب موضوع تعبير على الماء، المية، الwater. We can talk about water as a research from the view of مثلا math. The kind أو the number of molecules of water in أو number of atoms in each molecule. كل molecule فيه كام atoms. ده from the view of math. We can make a research about water مثلا from the view of science. طبعا from science we can make many research. طبعا books, encyclopedia from water or belonging to water. زي مثلا for example we can talk about water as importance of water. Water is from the main factors of photosynthesis process in plants as we studied before in primary stage خدناها في ابتدائي. And at the same time we can talk about water from the view of types of bonds
of bond as bond between atoms اللي هي الذرات and bond between molecules اللي هي الجزيئات. طبعا from the view of science. ده الووتر مثلا، ده في الووتر belongs to as we studied before in 6th primary، خدناه قبل كده في ابتدائي. and at the same time we studied water in first prep، خدناه في اولى اعدادي. the type of bonds between the atoms، عندي covalent bond single covalent bond. and in second prep خدناه في ثانيه اعدادي the bond between molecules اللي هي البوند اللي هي ما بين الجزيئات بتبقى اسمها hydrogen bond. and how can we differentiate between these types of bonds؟ ده للووتر. for example، طب some students may ask about the any other research مثلا belong to second prep from view of science، هتكلم عليه من الساينس as a research، بحث. طب طبعا في سايت اسمه ادمود او ادمودو، طبعا ده تابع لوزارة التربية والتعليم as يعتبر منصة contains all materials or subjects or lessons from أو as a link between the student and teachers according to subjects according to the lessons. we can communicate طبعا through this site. دي number 2. طيب واحد يقول لي ما maybe we have another lessons. طبعا may we have another lessons as for example second prep تانية اعدادي we talk about periodic motion الحركة الدورية، wave motion تمام، oscillatory motion اللي هي الحركة الاهتزازية تمام. at the same time we can talk about the types of waves أنواع الموجات. we have mechanical waves, we have electromagnetic waves, we have مثلا at the same time transverse waves اللي هي الموجات اللي بيسموها المستعرضة like water wave. we can make many research about these lessons, about these topics. طبعا many research. طبعا any research from these research we can make it from 5 sides. 5 sides which means what؟ من 5 جوانب. يعني number 1 we can make this research about مثلا الwaves as view of science. يبقى انا هتكلم على الويفز من وجهة نظر الساينس in my research في البحث بتاعي. ازاي؟ ممكن اقول له الويف مثلا as water wave موجات الميه. what wave؟ اقول له مثلا transverse wave. at the same time الwater wave is mechanical wave. يبقى we have 2 views here to talk about one example from waves. another way we studied in this term Savar's wheel او عجلة سافار. عجلة سافار اللي هي used to calculate the frequency of unknown tones. طيب سافار اللي هو او العالم اللي هو عجلة سافار او Savar's wheel discover this. طبعا انا ممكن اتكلم from other view as we talk about مثلا in English I make a story about Savar his مثلا city of birth اتولد فين، year of death مات سنة كام، and his inventions اختراعاته as story from the view of English. يبقى أنا عندي many ways to make research belong to the syllabus at the same time from 5 sides. طب ما ممكن حد يتكلم يقول لي from the side of social studies من الجانب بتاع او الخاص بالدراسات الاجتماعية. طبعا طريقة سهلة جدا. ممكن دراسات الويفز use in some wars في بعض الحروب. أو ازاي؟ اقول له مثلا as radio waves communication between the front lines الخطوط الأمامية of the army forces للجيوش and the command center لمركز القيادة. يبقى هنا we can use many ways in research from the
any subject or any lesson. يبقى احنا كده عرفنا number 1 ال precautions from corona virus, precautions to protect ourselves from this virus. ازاي احمي نفسي and my family, my neighbors, my colleagues, my friends and so on. Okay? Number 2, how can we deal with the new way or new style of evaluation؟ الطريقة الجديدة لتقييم الستودنتس اللي هي no exams. يعني مش هتكلم ان انا as a traditional way of exam. ما عنديش الطريقة التقليدية traditional way of exam. لا، انا عندي new way of evaluation، طريقة جديدة لتقييم الستودنتس. ان انا I think in my syllabus، بفكر في مادتي in open-minded. I can make many research, okay, according to the required research اللي مطلوب مني، مش بمزاجي طبعا. طبعا دي البوينت مهمة جدا to know how can we make research from 5 sides: English, عربي, science, math and social. 5 sides, and these sides, these subjects talk about one title or one information، فكرة واحدة أو معلومة واحدة، بس هاخدها من السايدز المختلفة. اوكي؟ طيب maybe I talk about مثلا سافارت، قلنا إن مثلا في العربي ممكن أكتب قصة حياته. ده اكزامبل على فكرة، محدش يقول لي إن أنا ممكن I will use سافار's wheel، عجلة سافار، ان انا استخدمها في الساينس بس. لا، عندنا another way او another topic ممكن we can use about او we can talk about what for example the sounds, the properties of sound. How can we differentiate between different types of sounds؟ واحد يقول لي في sound pitch, sound intensity, sound quality. sound pitch طبعا اللي هي حدة الصوت. We can distinguishing between the different sounds according to their sharpness or rush or طبعا أو rough اللي هو الصوت الغليظ and sharp اللي هو الصوت الحاد أو الصوت الرفيع. طيب the relation between what and what, the relation between frequency مثلا and the degree of sharpness or rough of the sound. يبقى أنا we talk about مثلا the sound pitch هنا. واحد يقول لي example like lion voice or sound is harsh. يبقى أكيد الفريكونسي low. كل ما الفريكونسي أو التردد نزل كل ما الصوت بقى تخين. لما الفريكونسي انكريز، لما التردد بيزيد، يبقى الديجري اوف شاربنس، حده الصوت او رفع الصوت like voice او sound of birds او sound of females، صوت البنات او صوت الست بيبقى رفيع لان الفريكونسي بتاعه هاي. الراجل بيبقى لو فريكونسي عشان كده بيبقى رف ساوند. ده كده اكزامبل. طب الفاكتورز او اقول له وان فاكتور مثلا، ايه الفاكتور affecting the sound pitch؟ اقول له هو only one factor، الفريكونسي، التردد. ده نوع برضو من اللي انا ممكن اتكلم عليه from 5 sides. واحد يقول لي لا انا هتكلم على الساوند intensity، شدة الصوت، ماليش دعوة بالشاربنس او الرف اوف this sound. high frequency يبقى sharp، low frequency يبقى rough. لا، I will talk about sound from other view، هتكلم عليه from other factor، من عامل آخر مؤثر عليه، زي for example sound intensity، قوة الصوت، شدة الصوت. أقول له ده we have many factors ممكن تأثر على الصوت كقوة، not pitch، حدة مختلف. طيب for example we can talk about sound intensity، أقول له distance، المسافة. if the distance increase، كل ما المسافة تزيد كل ما الساوند intensity decrease، أكيد صوتي ما هيبقى أضعف كل ما المسافة from the source to the to the ear. ده فاكتور سهل جدا. طب
حد يقول لي دي directly proportional ولا inversely proportional، تناسب طردي ولا عكسي؟ اقول له لا، دي inversely proportional، يعني دي تناسب عكسي. if the distance increase the sound intensity decrease and so on. Some point or another point we talk about sound intensity and at the same time from other factor. يقول لي density of medium، density كثافة الميديم. يا ترى sound intensity قوة الصوت liquid gas solid هتبقى أقوى فين؟ قوة الصوت هتبقى أقوى فين؟ طبعا هقول له أكيد في السوليد. ليه؟ لأن السوليد أنا ما بقولش الصوت clear or not clear، ما بقولش الصوت واضح ولا مش واضح، أنا بتكلم هنا على قوته. ممكن يبقى صوت قوي strong but not clear، صوت ضوضاء كده بس مش واضح. if you put your ear on the wall، حطيت ودني على الحيطة، on the door، طبعا مش بتصنت ولا حاجة بس for example يعني. بلاش الجارديان دوجز كلاب الحراسة sleep and put its ear on the ground، الكلب الحراسة نايم وتلاقي ودنه دايما على الأرض، لأن الساوند intensity and propagation انتشار الصوت in solid greater than in liquid greater than in gas. يبقى other factor affecting sound intensity. ده شيء جميل جدا، انا ممكن اتكلم على sound intensity from this factor. طب relation between sound intensity and density الكثافة، اقول له the relation is directly if the density increase وبقت الموليكولز قريبة من بعض كده solid more than liquid more than gas the sound intensity increase. يبقى relation هتبقى directly ولا inversely proportional؟ هقول له directly proportional. ده other factor. واحد يقول لي we can talk about sound intensity، ممكن اتكلم about the sound intensity from other factor as we have the third factor. This factor is called what? It's called مثلا the sound intensity and the relation with the surface area. The surface area المساحة نفسها. يعني if we talk in you put your hand like that، لما عاوز اقوي صوتي بعمل ايدي كده، يبقى انا بعمل increase للسيرفيس اريا اوف molecules. لما بعمل كده حد يقول لي لا ده الساوند ده السيرفيس اريا بتقل، لا مش بتقل. لما بقرب كده بخلي more molecules in small area but these molecules number larger. بلاش if you put mobile inside shelf، لو حطيت موبايل في رف من الرفوف، الساوند انتنسي بتاعته هتبقى قوة الصوت بتاعته هتبقى greater than sound intensity في الهواء العادي. يعني احط الموبايل كده في درج مثلا والاقي صوته اقوى. يبقى السيرفيس اريا هنا اوف فايبريشن، لان في فايبريشن بيحصل، وهنا فايبريشن مش شرط. انا لما اتكلم على الساوند هو فايبريشن اصلا in the medium whatever الميديم solid liquid gas. اقول له يبقى if the surface area of vibration increase the sound intensity also increase. طب دي directly proportional ولا inversely proportional؟ increase and increase. يبقى we talk about what? We talk about the directly proportional relation. شفتوا in one point from this syllabus we can talk about، احنا بنتكلم في نقطة واحدة اللي هي sound intensity. we talk about sound intensity as density of medium, as distance between source and ear, as surface area of vibration. the three factors لغاية دلوقتي in one point in one lesson, and we can talk about the relation and so on. okay. طيب واحد يقول لي sound equal as مثلا pitch and intensity، الصوت ليه نفس البيتش نفس الحدة يعني sharp مثلا، and have أو has the same intensity لنفس القوة. طب أفرق ما بينهم ازاي؟ يعني أنا I can differentiate between أو distinguishing between sound rough or sharp، تخين ولا رفيع، ده sound pitch. طب واحد يقول لي لا ده في sound intensity strong or weak،
طب انا عايز بقى افرض الاثنين ايكوال في البيتش وايكوال في الانتنستي، اقول له يبقى انا هلجأ لطريقه ثالثه ان انا اميز ما بين الاصوات. مثلا اقول له عندي حاجه اسمها sound quality. I can use to differentiate between two sounds even they are equal in pitch and intensity. مثلا two males راجلين behind me واقفين ورايا، اقول له ده صوت مثلا voice of عمر and this other voice is voice of احمد، voice of محمود، whatever او whoever. عرفت اميز ما بينهم ازاي؟ هم equal in intensity و equal in pitch. اقول له عن طريق الساوند كواليتي اللي هي بقى ايه؟ عندي كل صوت لينا اي living organism ليه حاجه اسمها تون، التون بتاع الصوت. يعني عندي حاجه اسمها fundamental tone وهارمونيك تون. فانا بميز عن طريق الايه؟ التون التاني مش التون الاساسي. يقول لك دي نبره صوت فلان. نبره الصوت دي بتبقى وات؟ بتبقى هاي بيتش ولو انتنسي. يبقى انا اقول مثلا محمود، عمر، احمد، وات ايفر هو مين. يبقى عرفت، شفته. يبقى في 3 points بس in one lesson we can talk about many topics by research، بأبحاث. ده lesson واحد from 4 lessons in second prep. 4 دروس في تانية اعدادي one lesson by 3 points. على فكرة الليسن ده كده not complete، ده في points ثانية في الليسن. فموضوع ان we make research about any point it's very easy if you think in this topic or this point with open mind. okay open mind we can use many ways. واحد يقول لي طب هعملها ازاي دي؟ افكر فيها ازاي؟ اقول له using internet application. we have many sites talking about sound, talking about light, talking about waves, talking about periodic motion. periodic motion نفسها اللي هي الحركة الدورية. we have many applications about periodic motion. ازاي؟ swing ابسط حاجة، المرجحة دي periodic motion، حركة دورية. طيب يعني we can make research about مثلا swing from the view of science. من طريقة وجهة النظر بتاعت الساينس. research I will talk about the periodic motion regularly repeated، بتتكرر عشان كده سميناها periodic motion. وفي نفس الوقت هي oscillatory، هي حركة اهتزازية برضو. خلي بالنا هي periodic بس oscillatory، لان في periodic بس مش oscillatory motion. عارفين الروتاري بي، النحلة اللي كنا بنلفها كده نلعب بيها مثلا، روتاري بي دي periodic صح؟ بتلف rotates around itself repeated this motion at equal periods of time. بتخلي بالنا ان هي not oscillatory، هي مش بتهتز كده. تمام؟ فده كده we talk about periodic motion. واحد يقول لي طب in English مثلا هعملها ازاي؟ we can write a story about kids using swing. اطفال بيتمرجحوا على مرجيحه وعملوا ايه، اتكلموا مع بعض وقالوا ايه و يبقى انا كده عملت ريسيرش from the view of English، من وجهه نظر اللغه الانجليزيه. مثلا from على فكره يعني برضو هنا باي ذا واي هنلاقي طبعا كل السيلابس all subjects related to each other. دي المين ايديا from the projects or from the research، ان كل السبجكتس او المواد يعني related to each other، مرتبطه ببعضها. يعني مفيش ماده مفصوله عن الثانيه. يعني for example I want to calculate the frequency، انا عايز احسب التردد of مثلا object makes 300 oscillations، عمل 300 اهتزازه complete oscillations in 20 seconds. دي problem. طب ما دي in science and at the same time in math. شفتوا في طب sometimes we will write or we will read question. انا هقرا سؤال. طب الكويستشن ده مش لازم يبقى grammatically in form
مظبوط في الجرامر بتاعه. طب ما ده انجلش. يبقى باي 1 بوينت. احنا اتكلمنا على ايه؟ على بروبلم واحده، مساله related to الفريكونسي from view of English, view of math and view of science. واحد يقول لي طب انا عايز اتكلم عليه عن طريق العربي. سهل جدا. يعني ايه تردد؟ قصه التردد، مين اول واحد اتكلم على التردد بالعربي؟ تمام. وقلنا طبعا يعني عندنا ميني توبكس. طيب هنكمل chatting كده مع بعض، chit chat مع بعض about these points. بس ناخد كده كام سؤال to refresh our data or our information. نبص كده مع بعض هنا. بيقول لي أول question هنا عندي، بيقول لي it is a motion، يعني دي حركة which is regularly repeated in equal periods of time. يعني بتتكرر في يعني equal periods of time، يعني في فترات زمنية متساوية. طبعا regularly repeated at equal periods periods of time. طبعا انا لو مش عارف الداتا we can't make any research. خلي بالنا لو انا مش عارف المعلومة الأساسية البيزكس مش هعرف اعمل ريسيرش كويس. يبقى هقول له دي اسمها ايه؟ ايوه periodic ايه؟ motion، حركة دورية. دي نمبر 1. نمبر 2 example تاني او point تاني. It is the motion of an oscillating body، جسم بيهتز around what its rest point، حوالين النقطة الأساسية بتاعته اللي كان واقف عليها، where the motion is repeated through equal intervals of time. خلي بالنا oscillating body maybe I read it or maybe I talk about motion around rest point. يعني كان في نقطة ثابتة في الأول زي السوينج قلنا عليها المرجحة. يبقى what motion اسمها طبعا oscillatory motion. احنا لسه قايلينها دلوقتي. ممكن we make about oscillatory motion many research، ابحاث كتيره جدا from view of science, from view of math, from view of English and so on. طيب it is the maximum displacement done by the oscillating body away from its original position. يعني اقوى او ابعد maximum displacement، ازاحه او مسافه away from origin position. على فكرة الاوريجن بوزيشن اللي هي الريست بوينت برضو at the same time. اقول له دي الامبليتيود. اسمها ايه؟ امبليتيود. احنا طبعا عارفين الامبليتيود طبعا it is the maximum displacement away from the rest point او the origin point. اوكي ده كده في اول ليسن. احنا بنعمل ريفرش بس مش اكتر. It is the motion of an oscillating body when it passes by a fixed point on its path two successive times in the same direction. عدى كم مرة؟ two successive times، مرتين متتاليتين. successive هنا معناها متتاليتين in the same direction. This scientific term is scientific term of what؟ ده يعتبر تبع مين؟ اقول له oscillating body when it passes by a fixed point on its path two successive times. يبقى دي complete oscillation، اهتزازة كاملة. اوكي خلي بالنا عشان قال two successive times in the same direction. Number 5 بيقول لي it is the time taken by an oscillating body to make one complete oscillation. بس قال ايه؟ time taken to make one complete oscillation. This is called what? Yes, it's called periodic time.
اللي هم بيسموه الزمن الدوري. او البريودك تايم ده we can make مثلا about مثلا 4 research about the periodic time. ممكن اعمل 4 ابحاث بس عن كلمه periodic time لوحدها كده. related to science, related to math, related to English, related to history. مين مثلا the first scientist who tried to calculate the periodic time. تاريخ اللي هو belongs to the social studies for يعني as example. And so on. It is the number of complete oscillation made by an oscillating body in 1 second. In ايه؟ In 1 second. number of complete oscillations. يبقى number of complete oscillations done. number of complete ايه؟ oscillations in 1 second. اقول له ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ اقول له الفريكونسي. We talk about what? We talk about الفريكونسي اللي هو التردد. فريكونسي. اوكي، يبقى احنا عملنا دلوقتي ريفرش about some basics from our syllabus. So if we remember these basics، لو افتكرنا الاساسيات دي، طبعا by new way of evaluation، بالطريقة الجديدة لتقييم الطالب. not by the traditional way، مش بالطريقة اللي هي القديمة. بمعنى ان we can use research from many ways. ممكن we can use the أو some أو many items or data from the pupil's book. طبعا هستخدم كتاب الوزارة. يبقى انا عندي المين source of data from the pupil's book، من كتاب الوزارة. and we have another ways. طبعا the top أو the most popular way to get some information is the internet. طبعا we have many sites. YouTube, we have many videos. طبعا especially belonging to the sites of the Ministry of Education، اللي هي مرتبطة by أو direct link with Ministry of Education أو وزارة التربية والتعليم. يبقى طبعا هنا الموضوع هيبقى سهل جدا. طبعا many students may wander from this idea. يعني طبعا many years from KG1 till this year we use the traditional way of examination. نستخدم الطريقة التقليدية to evaluate the students، اللي هي أن أنا عندي practical exam. I'm talking here I'm talking now about science. أنا بتكلم على الساينس. use the traditional way practical exam. yes، اللي هو العملي. وبعد كده we have written or theoretical exam اللي هو النظري. and we have 14 marks from the practical. عندنا كان 14 درجة عملي and 65 marks of written exam the final term exam اللي هو 56 درجة ال written أو theoretical النظري. لا، الموضوع دلوقتي completely different. I will use new way of evaluation. هستخدم طريقة جديدة في التقييم. You is the source of information. أنت المصدر. By your view، من وجهة نظرك. Put your view. Try to use critical thinking. Critical thinking. Try to use brainstorming. طبعا critical thinking هنا تعتبر كأنها التفكير النقدي. و brainstorming ان انا عملية العصف الذهني. May I can use another way. Thinking per share. أنا و another friend أو another colleague try to exchange the information between each other. ان انا هبدل معاه المعلومات. اقول له انا اكتشفت كذا لما بصيت في السايت الفلاني، وهو يقول لي ده في حاجة تانية. فممكن we can exchange the information or the
main points. In this situation we should remember in any research, أي بحث, we should put at least 4 main points at the beginning or introduction of this research. يعني لازم عندي الريسيرش بتاعي لازم يبقى ليه at least على الأقل 4 main points، 4 نقط أساسية أنا هتكلم عليهم. يبقى أنا بعمل بحث، ما بعملش كده يعني إن أنا to stuff some papers and يعني and so on. لا بكتب ورقه، لا طبعا لا. لازم احط main points. انا I will talk مثلا about number 1 مثلا for example the light او 7 spectrum colors، 7 الوان اللي بشوفهم. يبقى number 1 I will talk about the 7 spectrum colors. number 2 I will talk about the maximum energy or photon. واحنا طبعا studied before in this year in this term the photon اللي هي amount of light energy، الفوتون. وكلمة فوتون معناها light energy. فمين اللايت اللي عنده اقصى maximum فوتون؟ اقول له الفايلت، البنفسجي. مين اقل لون عنده فوتون؟ اقول له الريد. اقل لون في الفوتون في اللايت انرجي اللي هي الاماونت او الكوانتيتي اوف لايت انرجي اللون الاحمر. واقوى واحد فيهم الفايلت. عشان كده بنقول انفراريد تحت الحمراء لان الاحمر هو اقل حاجه، والترا فايلت فوق البنفسجي، الترا وانفرا. تمام؟ ده كده في بوينت واحده. يبقى انا بعمل ريسيرش. اول حاجه عندي ميني سورسز، عندي ميني ويز. طبعا ميني سورسز قلنا the main source is the people's book from the Ministry of Education. اول حاجه كتاب الوزاره، ده اساسي. ده number 2 I will write the main points of my research. هكتب انا بتكلم في البحث بتاعي على مثلا at least 4 points. هتكلم على 1 2 3 4. then I will start after the introduction I will start to write my research from the view. عندنا زي ما قلنا كام view؟ اقول له 5 views: science, English, math, Arabic and social studies. We try to link this lesson or this data or this information to the 5 sides of research. تعالوا نكمل مع بعض، نعمل ريفريش كده. ممكن نكمل على ايد كمان؟ اوكي next question. تعالوا كده نشوف. بيقول لي complete بقى المره دي. complete the complete oscillation includes how many successive displacement each of them called what. طبعا الكومبليت oscillation يعني الاهتزازه الكامله فيها how many displacements. طبعا الديسبيسمنت الواحد المفروض called amplitude. يبقى contains 4 successive displacements, each one of them called amplitude. اللي هو بيسموه الازاحه يعني amplitude. Okay. Number 2, the movement of what and what are examples of oscillatory motion. الحركة الاهتزازية زي مين؟ أقول له زي for example tuning fork اللي هي الشوكة الرنانة. tuning fork. طبعا عارفين كلمة fork معناها شوكة، وtuning يعني has vibration. for example ممكن أقول له swing. swing is an example represents the oscillatory motion. We have many examples like what غير التيونينج فورك والسوينج. yes ممكن اقول له simple pendulum اللي هو البندول. simple pendulum. okay. next, the results of multiplying frequency of an oscillating body by its periodic time.
يعني احنا فاكرين كده الترينجل بتاعي، كان في ترينجل كده ماجيك ترينجل، بقول له frequency، بيقول لي multiplying frequency and periodic time together. يعني عملت لهم multiplying equal what؟ equal 1. يبقى the multiplying of frequency and periodic time equal what؟ 1 أو equal unity. ممكن أقول عليها unity، وunity معناها إيه؟ ومعناها وحدة. Okay, dear students, by the end of this question, we will finish our episode today. I hope you get more benefits from these points. How can we deal and the precautions from coronavirus? Number 2, how can we deal with the new way of evaluation as we make some research from 5 sides, and these sides have 5 views to the same topic or the same point. Until we meet again, thank you, see you, and goodbye.